Welcome to Apple Tree channel. Hello my dear students, I'm so glad to see you again. Unit 7. Tour in London. Тема 7. Будемо подорожувати Лондоном. У цьому юніті ми з вами будемо говорити про present continuous, present simple, про adverbs of manner, prepositions of movement, прийменники у нас будуть руху. Потім будемо говорити з вами про прислівники манери виконання дії, наприклад, slowly або fast. Functions. Talking about buildings and places in town. Будемо говорити про будівлі, місця у місті. Buildings and places in town. І будемо говорити про pronunciation, the letter C. So, let's get started. Page 74, 75. Працюємо з вами сьогодні на цих двох сторінках. So, answer the questions. Where do you live in a city, a town or a village? Де ви живете? У місті великому city, a town, маленькому містечку, or a village, village, селище, село. What interesting sites are there in or near the place where you live? Які цікаві місця є в або біля того місця, де ви живете? For example, there are monuments, якісь, можливо, пам'ятники. Do any tourists visit these sites, your village, town or city? Чи відвідують туристи ці місця, ваше село, місто, містечко або місто? Окей, приклад такої відповіді може бути I live in a city, there are lots of interesting sites, there are lots of monuments, for example, squares. So, every year a lot of tourists visit these sites. Words in action. Давайте з вами вивчимо нові слова. Look at the words below. Погляньте на слова. Do you know any of them? Чи ви знаєте якісь з цих слів? Match them with the pictures. Поєднайте ці слова з малюнками. Звичайно, ви знаєте, тому що ви це вчили ще у попередніх класах. Наприклад, a bridge, міст. Це очевидно, що це номер 2. Отже, bridge, 2. Next, a wheel, колесо, 3. A tower, башня, 1. A palace, 5. Buckingham Palace. І a guard, ось він стоїть, номер 4, 4. So, now listen, check and repeat. Послухаємо, повторимо за диктором ці слова. 1. A tower. 2. A bridge. 3. A wheel. 4. A guard. 5. A palace. Okay, well done. A wheel, a tower, a bridge, a palace, a guard. Great. Listening and reading. Vicky, Boris and their classmates are taking the London City Tour. Отже, Вікі, Борис та їхні однокласники поїхали до Лондону. Listen to their tour guide. Послухайте до їхнього гіда. Choose the correct answer. І оберіть правильну відповідь. Vicky, Boris and their classmates are. Де знаходяться Вікі, Борис та їхні однокласники? On a boat, на човні. On a train, на потязі. Or on a bus, на автобусі. Okay, so let's listen. Давайте з вами послухаємо. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome on board. We're in the heart of London. We're crossing the River Thames now. We're moving along Westminster Bridge. Look to the right. This big wheel is called the London Eye. It's turning very slowly. Now look to the left. We're passing by the Houses of Parliament. The big clock on top of the tower is Big Ben. It's ringing now. Now, in front of you, is Buckingham Palace. Look, the guards are changing. Окей, очевидно, що вони їдуть on a bus, так? Їдуть на автобусі. І, до речі, там ще bus tours, оці всі автобусні тури, вони ще і відкритий верх, так? На цьому автобусі їх возять.
Тому, так, вони бас, звичайно. Тому що вони перетинають річку, їдуть вздовж по мосту, ну, звичайно, що не на boat і не на train, не на потязі. Звичайно, що це бас. So, culture corner. Давайте трошечки поринемо зараз у культурне життя Лондону і прочитаємо дещо. So, the Elizabeth Tower stands at the north end of the Houses of Parliament. Вежа Єлизавети розташована на північ від будинку парламенту. The tower is a famous tourist attraction and it is popularly known as Big Ben. Ця вежа є відомою цікавинкою для туристів, і вона широко відома, популярно відома як Big Ben. In fact, Big Ben is the nickname of the big bell inside the Elizabeth Tower. Насправді, Big Ben – це назва, прізвисько, так, великого колоколу, дзвона, так, Бен, всередині цієї башні. Big Ben's official name is the Great Bell. Офіційна назва Big Ben – це великий дзвін, Great Bell. Ну, ось така цікавинка щодо культурної спадщини Лондона та Великобританії. So, and now listen again. Послухайте ще раз це аудіювання. Point and name the sites in the order Vicky and Boris see them. Вкажіть і назвіть порядок цих місць, в якому Вікі і Борис бачать їх на цій екскурсії. Окей? Great, well done. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome on board. We're in the heart of London. We're crossing the River Thames now. We're moving along Westminster Bridge. Look to the right. This big wheel is called the London Eye. It's turning very slowly. Now look to the left. We're passing by the Houses of Parliament. The big clock on top of the tower is Big Ben. It's ringing now. Now, in front of you is Buckingham Palace. Look, the guards are changing. Great. So, the first site was London Eye, the second one was Houses of Parliament, and the last one was Buckingham Palace. Продовжуємо. So, listen to part of a conversation and answer the questions. Зараз ми маємо прослухати частину розмови і дати відповіді на ці питання. What are Vicky, Boris and Justin doing? Що роблять Вікі, Борис та Джастін? And who joins them? Хто до них долучається? Хто до них приєднується? Okay, so listen. Good evening, everybody. What are you doing? Hi, Mum. Vicky and Boris are showing me their photos of London. That's interesting. Can I have a look? Sure, Aunt Anna. Oh, this is the lake in Hyde Park. Yes, that's right. We're feeding the ducks. And where is that? Let me see. Aha. We're relaxing and eating ice cream in front of the British Museum. Look at this photo, Aunt Anna. Can you guess the place? So, Vicky, Boris and Justin are looking at some pictures. Yes, вони дивляться на якісь малюнки. Who joins them? So, Mrs. Wilson. Yes, Mrs. Wilson joins them. Now read the whole conversation and the sentences below. Say true or false and correct the false sentences. А зараз прочитаємо повністю діалог і скажемо, чи ці речення, потім твердження правдиві чи ні, так? True or false. So, good evening, everybody. What are you doing? Доброго вечора. Добрий вечір усім. З чим ви займаєтесь? Hi, Mom. Привіт, матусе. Vicky and Boris are showing me their photos of London. Вікі і Борис показують мені фото Лондону. That's interesting. Can I have a look? Це цікаво. Чи можу я подивитися? Sure, Aunt Anna. Звичайно, тітонька Анна. Oh, this is the lake in Hyde Park. О, це озеро у Гайд-парку. Yes, that's right. We are feeding the dogs. Так, правда, ми годуємо качок. And where's that? А де це? Let me see. Ага,
We are relaxing and eating ice cream in front of the British Museum. Дайте подивитися. Ага, ми відпочиваємо, їмо морозиво перед Британським музеєм. Look at this photo, Aunt Anna. Can you guess the place? Поглянь на це фото, тітонько Анна. Чи можеш здогадатися, де це? Aren't you standing in front of Buckingham Palace? Невже ви стоїте перед Букінгемським палацом? Yes, we are watching the changing the guard ceremony. Так, ми спостерігаємо за церемонією зміни варти. Does the Queen live there all the time? Королева живе там весь час? No, she doesn't. Look, the Queen's flags flying above Buckingham Palace. Поглянь, прапор королеви майорить над Букінгемським палацом. That means the Queen's there. Це означає, що королева там. На жаль, королеви вже нема, але є король. Окей, а зараз давайте з вами скажемо, чи ці правдиві твердження після тексту, чи ні. So, Aunt Anna isn't looking at the photos of London. That's false. So, she's looking. Вона ж дивиться на фото Лондона. There is a lake in Hyde Park. У Гайд-парку є озеро. Yes, that's true. Vicky and Boris playing with the dogs in Hyde Park. Вікі і Борис грають скачками в Гайд-парку. No, that's false. They are feeding the dogs. Вони годують. Vicky and Boris are eating sandwiches in front of the British Museum. Vicky і Борис їдять бутерброди. No, they are eating ice cream. Vicky and Boris are watching changing the guard at Buckingham Palace. Вікі і Борис спостерігають за зміною варти у Букінгемському палаці. That's true. When the Queen's flag is flying above Buckingham Palace, the Queen is in the building. That's true. Коли стяг королеви майорить над Букінгемським палацом, то це означає, що королева, або зараз король, знаходяться у будівлі. Great! Ось такою була сьогодні наша зустріч. Сьогодні ми з вами почали чудову, цікаву тему Tour in London. В наступному уроці ми її продовжимо оглядом граматики. Ми будемо говорити про the present continuous, теперішній подовжений час. Будемо працювати з вами на сторінках 76, 77, 78 нашого підручника. На наступному уроці ми розглянемо дедалі більше іще граматичного саме матеріалу. Попрацюємо з вами з граматикою. Будемо порівнювати вживання present simple і the present continuous tense. Поговоримо також іще і про прислівники манери виконання дії. Goodbye, good luck!